అన్నా ఇది అమెరికా అన్న పేరుతో నేను పెడుతున్న వీడియోలు చూస్తున్న వాళ్ళు ఒక విషయం ఒప్పుకోవాలి. మీరు వెదర్ యూ లైక్ దెమ్ అన్నాడు, ఒక విషయం ఒప్పుకోవాలి. అదేంటంటే ఐ స్టే అహెడ్ ఆఫ్ ద కర్. 2-3 ఉదాహరణలు ఇస్తాను. నేహా సూరత్రన్ ఫ్రిస్కో సిటీలో తను ఎంత ఎలక్వెంట్గా మాట్లాడింది ఒక ట్యూస్డే. ఆ సండే షోలో నేను కిరణ్ గారు దాని గురించి మాట్లాడాము. సో ఐ గేవ్ ఏ వెరీ పాజిటివ్ కవరేజ్ ఫర్ హర్ స్పీచ్ అండ్ ఐ సెడ్ వై ఐ లైక్ హర్, హౌ వెల్ షీ స్పోకెన్ అండ్ ఆల్. అలాగే సాహస్ కౌల్ మాట్లాడిన ట్యూస్డే తను మాట్లాడాడు. ఆ ఫ్రైడే నేను ఒక స్పెషల్ వీడియో పెట్టాను అతని గురించి, ఎంత గొప్పగా మాట్లాడాడు. దట్స్ వన్ ఆఫ్ మై మోస్ట్ వైడ్లీ యూజ్డ్ వీడియో ఆల్సో. వీళ్ళిద్దరికీ కొన్ని వారాల తర్వాత ఈ పాపులర్ యూట్యూబర్స్, వీళ్ళంతా అమెరికాలో ఉన్న పాపులర్ యూట్యూబర్స్, స్పీకెన్సీ కానీ ఇలా చాలామంది, దే గాట్ ఎలివేటెడ్ హియర్ లోకలీ అండ్ ఆల్సో దే గాట్ ఎలివేటెడ్ ఇన్ ఇండియన్ మీడియా. It took a while for them to catch up. So that's where I stay ahead of issues on diaspora. ఇంకోటి, నేను కిరణ్ గారు we were talking from late November, early December దగ్గర నుంచి యాంటీ ఇండియన్ హేట్ ఈస్ brewing. It is going to be nasty అని చెప్పాం. This is late November, early December. It is happening now. నేను ఈ వీడియో పెట్టడానికి ముందు రోజు కాంగ్రెస్మెన్ రాజాకృష్ణమూర్తి, ఇలినాయ్ కాంగ్రెస్మెన్ రాజాకృష్ణమూర్తి ఫ్రిస్కోలో జరిగిన ఆ ఫ్లాగ్ టీరింగ్ ఇన్సిడెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఖండిస్తూ, అది యాంటీ ఇండియన్ హేట్ని ఖండిస్తూ ఆయన వీడియో పెట్టాడు. Hey folks, just checking in. I want to sound the alarm on the rise of anti-Indian hate in the United States. Just a couple weeks ago in Frisco, Texas, a group of white supremacists appeared in front of City Hall and said the following. They said, "Go back to India, stop the Hindu takeover of Texas, and you will not replace us." And then they tore an Indian flag as an exclamation point. Look, hate has no place in the United States. I don't care if it's directed toward Hindus, Muslims, Jews, regardless of your religion, regardless of nationality. We got to stand shoulder to shoulder against bigotry, prejudice, and discrimination toward anybody. I hope you'll pay attention to this issue. Thank you so much for tuning in, and I'll keep you posted. నా టేక్ దాని గురించి ఒకటే, దట్ ఈస్ ఎ స్మాల్ ఇన్సిడెంట్, స్మాల్ క్రౌడ్, ఇట్స్ లైక్ యూ షుడ్ వరీ అబౌట్ అన్నది చెప్పాను. ఐ స్టిల్ స్టాండ్ బై ఇట్. కానీ ఈ కాంగ్రెస్ మెన్ సా ఇట్ డిఫరెంట్లీ. వెల్, ఎవడో ఒక ఎదవ చేసాడు, కొంతమంది ఎదవల చుట్టూ చీర్ చేశారు. దట్స్ ఇట్. I didn't see that as a big deal. But what I saw as the big deal is what is happening in online and the impact it is having. ఇప్పుడు ఆ వీడియో పెడితే ఆ వీడియో వైరల్ అవటం వల్ల దానివల్ల వచ్చిన ఇంపాక్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. బట్ ద ఇన్సిడెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ నాట్ ఎ బిగ్ డీల్. సో అలాంటి ఇన్సిడెంట్లు, అలాంటి వీడియోలే అవసరం లేదు. ఈ కాంటెంట్ యాంటీ ఇండియన్ హేట్ స్ప్రెడ్ అవడానికి అలాంటివే అవసరం లేదు. So that was my take on that flag incident. రెండో ఉదాహరణ పాలిటిక్స్ ఉదాహరణ ఇస్తాను. సండే June 14th నేను రిఫ్లెక్టింగ్ పూల్లో ఆల్జీ గురించి మాట్లాడాను. అంతకుముందు నువ్వు చూస్తున్నాను ఆల్జీ రికరెన్స్ అదంతా చూస్తున్నాను, కానీ అవి కన్ఫామ్ కావాలా. నేను పక్కనే ఉంటాను, డ్రైవ్ చేసుకుని వెళ్ళి చూస్తే పెద్ద ఇది ఉండదు. మళ్ళీ అక్కడ పార్కింగ్ చేయాలి, ఈ గోళంతా ఎందుకని వెళ్ళలేదు. కానీ అండ్ దెన్ వన్స్ ద న్యూస్ ఈజ్ కన్ఫర్మ్డ్, వాట్ ఐ సా, సండే కవర్ చేశాను. అప్పటి వరకు మీకు ఇక్కడ మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియా కవర్ చేయలేదు, సోషల్ మీడియాలో అంత ఎక్కువగా లేవు. మండే ఏదో ఇంకోటి ఎవడో పెట్టాడు వీడియో, ఇదంతా డెమోక్రాట్స్ కాన్స్పిరసీ అన్నాడు. అది చూసిన తర్వాత నాకు నవ్వు ఆపుకోక దాన్ని ఇది డెమోక్రాట్స్ కుట్రే అంటూ ఒక వీడియో పెట్టా మండే. అండ్ దెన్ ఫ్రమ్ ట్యూస్డే ఆల్ కామెడీ షోస్ వర్ కవరింగ్. ఈ వీక్ అంతా టాప్ 5 న్యూస్లో అది ఉంది. Let me introduce you to the new Green New Deal, so to speak. The reflecting pool by the Lincoln Memorial still looks very, very green. Whether it's daylight, twilight, dawn, or dusk, the thing doesn't look the way it was pitched. It is not U.S. flag blue. And look behind me. The Lincoln Memorial still looks gorgeous. Gorgeous as all get out, especially near sunset. But this is not the optic the president wanted for the reflecting pool. And what's more, it's not just the color, it's the cost. The cost on this thing has soared by millions, and they're still spending time and money and manpower and bandwidth and some form of hydrogen peroxide to fix the color, so the cost is rising. This is not what they want it to be for the July 4th, 2026
250th birthday of the nation. But it's also something people didn't give a lot of thought to for all these years. For better or for worse, people didn't think about the color of the reflecting pool, but Trump made this a priority, made this a personal issue and a personal cause. For now, the costs are rising, but the color stays very much the same. Algae. So if you are watching my videos, you are ahead of the curve. అది కొంచెం బ్రాగింగ్ అనుకోండి. ఈ ఆల్జీకి సంబంధించి చాలా చాలా అప్డేట్స్ వచ్చాయండి. ఎవ్రీబడి ఈస్ ట్రోలింగ్. హియర్ ఇస్ ద థింగ్, ఒక వ్యవసాయదారుడికి, ఏమి చదువుకొని ఒక వ్యవసాయదారుడికి తెలుసు నిల్వ ఉన్న నీళ్ళల్లో నాచు పడుతుంది, పాకుడు పడుతుంది అనేది వాళ్ళకి తెలుసు. అక్కడ దోమలు వస్తాయి, అది వాళ్ళకి తెలుసు. నేను ఇన్ని స్విమ్మింగ్ పూల్ కట్టించాను, అది చేశాను, ఇది చేశాను, నేను పొడి చేస్తాను. I'm doing a job on the reflecting lake for a fraction of what they paid. Now I've upgraded it I got so into it, I've upgraded it like you wouldn't believe. I'm doing all the walkways outside. I'm doing it properly. But it's a much bigger job. But you see it's happening now. It's going to be beautiful. It's going to be waterproof. సరిగ్గానే ఉన్నారండి. రిఫ్లెక్టింగ్ పూల్, నీళ్ళతో నింపిన రిఫ్లెక్టింగ్ పూల్ వాటర్ ప్రూఫ్ అట. It's going to be reflecting again. I took over a dirty, filthy thing that wasn't open, and it was disgusting. ఇలాంటి ఎదవ కొటేషన్ వాళ్ళకి తెలీదు, ఆ ఎదవకి తెలీదు. అండ్ ఐ వాజ్ ద వన్ హూ ఇస్ సేయింగ్ ఆల్జీ విల్ బి బ్యాక్. అమెరికన్ ఫ్లాగ్ బ్లూ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ డార్కర్ దాన్ ద గ్రే కలర్ ఆఫ్ ద కాంక్రీట్ బిఫోర్ దట్. ఆ కింద పూల్లో ఉన్నది. డార్క్ కలర్స్ అబ్జార్బ్ హీట్. ఆ హీట్ అబ్జార్ప్షన్ వల్ల వాటర్ టెంపరేచర్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంది. ఎక్కువ వాటర్ టెంపరేచర్లో ఆల్జీ గ్రోస్ మచ్ హైయర్. ఇట్స్ ఎ సైంటిఫిక్ ఫ్యాక్ట్. తూ అంటే తాలేని ఎదవ ప్రెసిడెంట్ అయితే ఇలాగే ఉంటుంది. సో హీ ఈస్ నౌ హ్యూమిలియేటెడ్ ఆన్ ద వరల్డ్ స్టేజ్, నాట్ జస్ట్ ఫర్ క్వార్. క్వార్ ఈజ్ ఎ మేజర్ పాలసీ ఫెయిల్యూర్. Algie is a visual embodiment of his complete idiocracy, complete idiocy, complete buffoonery. So that is why this Algie story is resonating with people. I'm here at the Lincoln Memorial Reflecting Pool, and some astounding developments regarding this project, which the president himself has taken such a great interest in. You remember $14 million was spent to drain this whole thing and to paint the bottom American flag blue, was the color he said, to make it reflect more magnificently. As you can see, it's all green now. They know that. They're trying to kill the algae. But as they're doing that, something else has happened. Check this out. That American flag blue paint, it's peeling away. The $14 million job to redo the bottom of this reflecting pool is falling apart before our eyes. The algae is still here, but the paint appears to be going away. ఈ రిపోర్ట్లన్నీ వచ్చి ఈ వారం అంతా ట్రంప్ను చూసి పిచ్చి పిచ్చిగా నవ్వుతున్నారు. ఇప్పుడు టీవీ నెట్వర్క్స్ అన్నీ కవర్ చేస్తున్నాయి. ఆన్లైన్లో పెద్ద జోక్ అయిపోయాడు. అంతేకాదు, ఇప్పుడు అక్కడ రిఫ్లెక్టింగ్ పూల్కి విజిటర్స్ పెరిగారు. ఎందుకు? ఈ నాచు చూసి నవ్వటానికి, ట్రంప్ని నవ్వటానికి. దాన్ని కవర్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ రిపోర్టర్లు. సో మనాడికి కాలింది. ఈ ఏబీసీ రిపోర్టర్ జానథన్ కాల్ జాతి విద్రోహ శక్తి అంట. సీనియర్ జర్నలిస్ట్కి ఇంకా వేరే పనేం లేదు. జానథన్ కార్ల్ అంటే వీళ్ళు పూల్లో చేయి పెట్టి కిందకి వెళ్ళి ఆ పెయింట్ పీల్ చేయడమే వాళ్ళ పని అనమాట. జాతి విద్రోహక శక్తి. ఇది ఒక రేంజ్లో ఉంది ఈయన గారి ట్వీట్. ద ఆల్జీ 75% గాన్ అన్నాడు. 75% గాన్ అంటే అసలు ఎందుకు వచ్చింది బాబు? నువ్వు ఆల్జీ పోవటానికే కదా ఇది పెట్టావు. ఎంత గొప్పగా అంచనాలు వేసాడు చూడండి. 75% గాన్. అంత ఖచ్చితంగా లెక్కలు చెప్పగలడు అనమాట. నెత్తి మీద ఒక పీచు లాంటి జుట్టున్న మా ప్రెసిడెంట్ గారు ఈ పూలు నాచుని చాలా ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్లారనమాట. బ్రావో. చూడండి, ఇక్కడ ఆల్జీ ప్రాబ్లం కాదు, ఆ పెయింట్ అంతా ఊడిచ్చేస్తాం. మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియా, ఏబీసీ, సిబిఎస్ వీళ్ళందరూ కూడా ఆ రిపోర్ట్ కవర్ చేస్తున్నారు. అంతెందుకు ఇండియన్ మీడియా కూడా ఈ పూల్కి సంబంధించి ఈ ట్రోలింగ్ ట్రంప్ ఆన్ దట్ వన్. హియర్ ఈస్ అనదర్ డెవలప్మెంట్ అబౌట్ ఆల్జీ స్టోరీ. ఇంతకుముందు ఆ రిఫ్లెక్టింగ్ పూల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ పూల్లో ఉన్న ఆల్జీ వాజ్ నాట్ ఎన్ ఇష్యూ. నౌ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు ద రిఫ్లెక్టింగ్ పూల్ just to see the algae and Trump's stupidity. Trump no bid కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చిన ఆ కాంట్రాక్టర్ ఇతనంటే లుక్ అట్ హిస్ ఫేస్. సి గ్రేడ్ హాలీవుడ్ మూవీలో వెళ్ళలాగున్నాడు. సి గ్రేడ్ అంటే కొంచెం హాలీవుడ్తో కంపేర్ చేస్తే అది కొంచెం ఎలివేట్ చేసినట్టే అవుతుంది.
ఒక సి గ్రేడ్ రియాలిటీ షోలో సెటప్ చేసిన క్యారెక్టర్ విలన్ లాగా ఉండాడు. ట్రంప్కు ఫ్రెండ్, ట్రంప్కు డోనరు, అతనికి ఈ $11.7 million నోబిడ్ కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చాడు. సో ఎనీవే, ఇప్పుడు అతని మీద విపరీతమైన దుమారం లేస్తుంది. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఎక్స్టెండ్ దిస్ వీడియో బై కవరింగ్ దట్. వన్స్ అగైన్, దట్ ఆల్జీ స్టోరీ is a perfect visual encapsulation of this buffoonery called Trump presidency. He said he will drain the swamp. He created literally the swamp in the most prestigious, between two prestigious monuments, Lincoln Memorial and Washington Post. There is no better visual metaphor than that. Now, favorite bulwark podcaster JVL అన్నట్టు, గుడ్ లక్ అమెరికా.